Uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki EALA. Waheshimiwa wabunge, uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki. Nitatoa maelezo kwa kifupi. Waheshimiwa wabunge, nimesimama, kwa hivyo tukae na tusikilize maelekezo. Waheshimiwa wabunge, nimesimama, kwa hivyo tukae ili tusikilize maelekezo. Waheshimiwa wabunge, uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki unafanyika kwa mujibu wa masharti ya ibara ya 50 fasili ya kwanza na ya pili ya mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999. Sheria ya uchaguzi ya Bunge la Afrika Mashariki na kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2020. Ibara ya 50 ya mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki imelipa bunge mamlaka ya kupiga kura kuwachagua wabunge 9 watakaowakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Bunge la Afrika Mashariki. Kwa ajili ya kutekeleza jukumu hilo, nyongeza ya 3 ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2020 imeweka kanuni ambazo zinaeleza kuhusu masharti yanayopaswa kutimizwa na wagombea na pia utaratibu unaotakiwa kufuatwa katika uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki. Mheshimiwa Zakaria, utafute kiti ukae. Mheshimiwa Juma, naona unatembea na kusubiri ukae. Mheshimiwa Jerisla, nasubiri ukae. Mheshimiwa Mpina, nasubiri mkae ili niendelee. Ili kuwezesha uchaguzi huu kuanza, sasa nitamkaribisha katibu wa bunge ambaye ndiye msimamizi wa uchaguzi huu atoe maelezo kamili kuhusu masharti na utaratibu wa uchaguzi, kisha baadaye nitatoa ufafanuzi kuhusu idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi. Katibu wa bunge, karibu. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, uchaguzi huu unatokana na maisha ya Bunge la 4 la Afrika Mashariki kufikia ukomo wake ifikapo tarehe 17 Disemba mwaka huu 2022, ambapo kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki ya mwaka 2011, nchi wanachama zinatakiwa kuchagua wabunge wa bunge linalofuata ndani ya kipindi cha siku 90 kabla ya tarehe hiyo ya ukomo. Uchaguzi huu umewekewa masharti ya kutangazwa kwenye gazeti ya serikali ili tarehe ya uteuzi na tarehe ya uchaguzi viweze kujulikana kwa umma, kuwezesha vyama vyenye nia ya kudhamini wagombea vifanye hivyo. Masharti hayo yalitekelezwa ambapo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu 2022 nilitoa tangazo kwenye gazeti la serikali na vyombo mbalimbali vya habari. Mheshimiwa Spika, nafasi zilizopo ni 9 ambazo kwa mujibu wa masharti ya mkataba wa uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa mujibu wa kanuni za kudumu za bunge na mazingira ya nchi yetu, nafasi hizo hupatikana kwa kuzingatia uwiano wa idadi ya wabunge wa vyama vinavyowasilishwa bungeni, uwakilishi wa jinsia na pande mbili za muungano, na hivyo hugawanywa kwenye makundi 4 kama ifuatavyo. Kundi A ni wagombea wanawake, kundi B ni wagombea kutoka Zanzibar, kundi C ni wagombea wa vyama vya walio wachache, na kundi D ni wagombea wa Tanzania bara. Mheshimiwa Spika, kwa sasa mchanganuo wa idadi ya wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kivyama na asilimia stahiki ya viti 9 vinavyohitajika ni kama ifuatavyo. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi wapo 365 ambayo ni sawa na asilimia 93 ya wabunge wote, na hivyo wanastahili kupata viti 8.
na wabunge wa vyama vya walio wachache bungeni wapo 27, ambayo ni sawa na 7% ya wabunge wote, na hivyo wanastahili kupata kiti kimoja. Mheshimiwa Spika, kanuni ndogo ya 5 ya nyongeza ya 3 inaelekeza kwamba kila chama cha siasa chenye sifa ya kuweka wagombea kinaweza kuwasilisha majina matatu kwa kila nafasi iliyo wazi. Hadi kufikia saa 10 kamili jioni tarehe 20 Septemba, ambayo ndio ilikuwa siku ya uteuzi, nilikuwa nimepokea jumla ya majina 21 ya wagombea kutoka vyama vya ACT Wazalendo, mgombea mmoja, Chama cha Mapinduzi wagombea 8 na Chama cha Wananchi CUF wagombea 12. Hata hivyo, mgombea mmoja wa CUF aliwasilisha taarifa ya kujitoa na hivyo tumebaki na wagombea 20. Mheshimiwa Spika, baada ya uchambuzi uliozingatia nafasi ya viti vilivyopo, sifa za wagombea waliopendekezwa na vyama na matakwa mengine ya kisheria na kanuni, tarehe 20 Septemba, ambayo ndio ilikuwa siku ya uteuzi, niliwateua na kuwaidhinisha wagombea 20 kwenye makundi manne ya uchaguzi kama ifuatavyo. Kundi A, wagombea wanawake wapo 6. Anaitwa wa kwanza ndugu Angela Charles Kiziga wa Chama cha Mapinduzi. Wa pili ni ndugu Nadra Juma Mohamed wa CCM pia. Watatu ni ndugu Shogo Richard Mlozi pia wa Chama cha Mapinduzi. Wa 4 ni ndugu Sonia Jumaa Magogo wa Chama cha Wananchi CUF. Wa 5 ni ndugu Queen Juliet Lugembe wa CUF, na wa 6 ni ndugu Zainab Ham Abdu pia wa CUF. Kundi B, wagombea kutoka Zanzibar wako 5. Wa kwanza ni Dr. Abdullah Hasnu Makame wa Chama cha Mapinduzi. Wa pili ni ndugu Machano Ali Machano wa Chama cha Mapinduzi. Wa tatu ni ndugu Anderson Ndambo wa CUF. Wa 4 ni ndugu Husna Muhammad Abdalla wa CUF, na wa 5 ni Engineer Muhammad Habibu Mnyaa wa CUF. Kundi C, wagombea wa vyama vya walio wachache bungeni wako 3. Wa kwanza ni ndugu Ado Shaibu Ado wa ACT Wazalendo. Wa pili ni ndugu Jafar Saidi Mneke wa CUF, na wa 3 ni ndugu Mashaka Halfani Ngole wa CUF. Kundi D, wagombea wa Tanzania bara wako 6. Wa kwanza ni ndugu Ansar Abubakar Kachambwa wa CCM. Wa pili ni ndugu James Kinyasi Milia wa CCM. Wa 3 ni Dr. Ngwaru Jumanne Magembe wa CCM. Wa 4 ni ndugu Adui Saif Kondo wa CUF. Wa 5 ni ndugu Mohamed Msham Gulangwa wa CUF, na wa 6 ni ndugu Thomas Malima pia wa CUF. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 10 kanuni ndogo ya 2 ya nyongeza 3, kila mgombea ataruhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge ili kujieleza mbele ya wapiga kura ambao ni waheshimiwa wabunge kwa kutumia lugha ya Kiingereza na kujibu maswali yatakayoulizwa na wabunge kwa kadri ya idadi itakayoelekezwa na Mheshimiwa Spika. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 kanuni ndogo ya 2 na ya 3 ya nyongeza 3, baada ya wagombea kujieleza, kila mpiga kura atapewa karatasi ya kura na atapiga kura yake. Kanuni ya 11 kanuni ndogo ya 4 ya nyongeza 3 inatoa mamlaka kwa Spika kuelekeza kura ngapi zipigwe katika kila kundi. Hivyo, endapo mpiga kura atapiga kura pungufu au zaidi tofauti na maelekezo ya Spika na kama ilivyofafanuliwa katika karatasi ya kupiga kura, kura hiyo itahesabiwa kuwa imeharibika. Baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika, kwa mamlaka aliyopewa na kanuni ya 12 kanuni ndogo ya 1 ya nyongeza 3, Mheshimiwa Spika atateua wabunge 2 ambapo mmoja ni wa kutoka chama tawala na mmoja kutoka chama cha kambi ya walio wachache ili wawe mawakala wa wagombea wote kwenye zoezi la kuhesabu kura. Mheshimiwa Spika,
Sasa naomba tuanze zoezi letu kwa kwanza kupokea maelekezo yako kuhusu utaratibu wa kupiga kura kwa kila kundi, kisha wagombea waitwe mmoja mmoja ili kujieleza, kuulizwa maswali na taratibu nyingine zitaendelea. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana katibu wetu wa Bunge kwa maelezo ya ufasaha kabisa wa namna zoezi letu litakavyoendeshwa na namna lilivyoendeshwa mpaka tumefikia siku ya leo hapa. Waheshimiwa wabunge, idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi. Waheshimiwa wabunge, baada ya kupata maelezo ya msimamizi wa uchaguzi, sasa ninatoa ufafanuzi kuhusu utaratibu wa kupiga kura kwa mujibu wa kanuni ya 11 fasili ya 4 ya nyongeza ya 3 ya kanuni za Bunge za mwaka toleo la Juni 2020 nyongeza ya 3 ya kanuni za Bunge za mwaka 2020. Kanuni hii inaelekeza kwamba Spika pamoja na mambo mengine atatoa maelezo kuhusu idadi ya kura zitakazopigwa kwa makundi yote ya uchaguzi kama yalivyotajwa na msimamizi wa uchaguzi. Kwa kuzingatia majina ya wagombea yaliyowasilishwa na kila chama kwenye makundi husika na ili kupata uwakilishi uliowekwa, kila mpiga kura atatakiwa kupiga kura ya siri kwa kuchagua majina 9 tu ya wagombea anaopenda kuwachagua kwa utaratibu ufuatao. Kundi A, wagombea wanawake wapo 6. Kila mbunge atawapigia watatu. Katika wagombea 6 unapiga kura 3. Kundi la pili B, wagombea wa Zanzibar wapo 5. Kila mbunge atawapigia 2. Kura 2 kati ya hizo 5. Kundi C, wagombea kutoka vyama vya walio wachache bungeni wapo 3. Kila mbunge atampigia 1 kura. Kwa hiyo utapiga kura 1 kwenye kundi C. Kundi D, wagombea wa Tanzania bara wapo 6. Kila mbunge atapiga kura 3, yani atawapigia wabunge 3 au wagombea 3. Aidha, idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi na namna ya kupiga kura hizo zitaoneshwa kwenye karatasi ya kura chini ya kundi husika. Esther Matiko, Mheshimiwa Hawa Bananga, msikilize maelekezo. Mpiga kura ambaye kwa bahati mbaya ataharibu karatasi yake ya kupigia kura wakati zoezi la kupiga kura likiwa linaendelea, anaweza kuirejesha karatasi hiyo iliyoharibika kwa msimamizi wa uchaguzi na kupewa nyingine badala ya hiyo iliyoharibika. Waheshimiwa wabunge, baada ya maelezo haya, sasa tuanze zoezi letu la kuwaita wagombea ili waweze kujieleza na kuomba kura na waheshimiwa wabunge kupata fursa ya kuwauliza maswali kama yapo ama kama yatakuwepo. Waheshimiwa wabunge, sasa tutaendelea. Katibu. Ndugu Angela Charles Kiziga. Karibu sana ndugu mgombea Angela Charles Kiziga. Sasa waheshimiwa wabunge, kwa sababu kanuni zetu zinatutaka tuendeshe zoezi hili kwa Kiingereza, kwa hivyo nitatoa fursa kwa mgombea wetu kujieleza kwa Kiingereza, na ninyi kama mtakuwa na maswali mtapewa fursa ya kuuliza kwa Kiingereza, na huo ndio utakuwa utaratibu.
So I will take this opportunity to welcome you to the Parliament of Tanzania. And now you're given an opportunity to talk to the House, because these are the voters for the position that you're vying. Please close to the podium and ask for the votes for 3 minutes. And then members will be given a chance to ask you questions if they will have some. Please. Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me this opportunity to stand before you and to stand before this House of Assembly. Madam Speaker, before I proceed, allow me to salute you as the Speaker of this Assembly. Allow me also to salute Honorable Prime Minister, who is the government leader of this Assembly. Allow me also, Honorable Speaker, to salute honorable ministers who are present here today and deputy ministers who are present here today, but for those who are available. Madam Speaker, allow me also to salute both honorable members of this Assembly, 366 members from the ruling party, Chama cha Mapinduzi, and 19 members from opposition, for those who are present today, Madam Speaker. Allow me also to recognize honorable members from ACT Wazalendo, 4 of them, but for those who are available today, and 3 members from CUF, for those who are present here. Allow me also, Honorable Speaker, to recognize Honorable Attorney General, my brother Felesh, who is also part of this Assembly. Madam Speaker, after that short recognition, allow me to salute you all in the name of Almighty God. Assalamu alaikum. Madam Speaker, allow me also to introduce myself. My name is Angela Charles Kiziga, aged of 49 years, Madam Speaker. I'm an adult, I'm matured, and I'm both matured, Madam Speaker, to stand and represent you to the East Africa Legislative Assembly. But I'm also, Madam Speaker, matured enough in diplomatic matters and also in political matters. Madam Speaker, I just want to assure you that I'm capable enough to stand and defend national interest to the East African Legislative Assembly. I want to assure you also, Madam Speaker, in this House today, that I'm multifunctional, I'm visioned, I'm committed, I'm well committed to my country, and I'll be able to stand, to defend, to protect my national interests as priority number 1 to the East African Legislative Assembly. Not only that, Madam Speaker, I'm also very loyal to my country. I want to assure you, Madam Speaker, that I'm well determined, and I want to assure you also this House. 2012, when I stood up here, same house, same place. I asked for your votes, Madam Speaker, in this House, and you voted for me, and I became a member of the East African Legislative Assembly. During my tenure, I was privileged to be a chairperson of a committee called Communication, Trade and Investment. I'm proud to stand before you, Honorable Speaker, in this House to inform you that the OSBP, One-Stop Border Post, that was my bill which started during my tenure, and I made sure, because it had an interest part of my country, I was managed to make sure that bill was assented by 3 members of that country during that time, Tanzania, Kenya, Uganda, and Rwanda, and it became a law, and that's why we can see today our roads are well secured, our roads are well protected. Thank you so much. Thank you so much. Having said that, Madam Speaker,
Thank you so much. Thank you so much for your explanation, and I think the members of parliament have already heard you and they have understood you. Now I will ask them if they have any questions for you. I will be recognizing the members who will be standing if there are any questions. I don't see any question. Okay. So, Angela Charles Kiziga, thank you so much for coming. The members have heard you. Madam Speaker. You got a last word, 30 seconds. Madam Speaker, I thank you once again, and I humbly ask for your votes. I humbly ask for both members from opposition side and from the ruling part, and honorable ministers, and my brother, Honorable Felesh, to vote for me so that I can represent you to the East African Legislative Thank you so much. I beg Thank you. You can now go. Thank you so much. Katibu, tuendelee. Ndugu Nadra, anakuja mgombea wa pili kwenye nafasi ile ile ya wanawake. ndugu Nadra Juma Mohamed. Nadra Juma Mohammed, you're welcome to the House. Before you are the voters who are going to listen to you as you ask for your votes. And they will also be given a chance, if they have any questions, to ask you. But right now, you're welcome. You can use your 3 minutes to talk to the members of parliament and tell them what you want to tell them. Please. Thank you. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. As introduced before, my name is Nadra Juma Mohamed. I'm a graduate from Mwalimu Nyerere Memorial Academy, where I earned my bachelor degree in Management of Social Development. Honorable Speaker, and honorable members of Parliament, I'm standing before you asking for your votes so I can represent my country in East Africa Legislative Assembly. If given the opportunity, my first priority will be to stand for the national interest, as it is something not to be compromised with. Secondly, I will be in a front line to emphasize that peace and harmony is maintained among the member states. Honorable Speaker, honorable members of Parliament, I humbly ask for your votes. Thank you. All right, the members of parliament who are the voters have heard you. Now, members of parliament, please. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So I'll give the members an opportunity if they have any questions. Thank you very much. There is none? Okay. Thank you so much. You can use 30 seconds to wind up. Okay. Haya, katibu ita mwingine. Ndugu Shogo Richard Mlozi. I
am a candidate for the position. Right Honorable Speaker and members, given opportunity to serve in this position, I'll do my best to put the interest of our nation before everything. Right Honorable Speaker and members, I'd like to talk to you about a number of areas that I'd like to put my interest in. The first area is business opportunities and investment. The existence of East African community has posed a very competitive environment for doing business. East Africa has a lot of potential from agriculture, mining, energy, infrastructure, and tourism investment opportunities. The focus here is on the areas where other partner states have direct stake. From a business perspective, all businesses are linked to tourism industry, foreign direct investment, and shared trading and services. Right Honorable Speaker and members, I am very inspired and moved by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, our President's noble work in reviving our economy and opening up our economy to foreign and local direct investment through the Royal Tour program. These initiatives have had a very huge impact to our economy and has positioned Tanzania as a very competitive destination. The question is, how do we make that competitiveness sustainable? Also, the question is, how do people of Tanzania take advantage of those opportunities within the East African region? Honorable Speaker, given an opportunity to serve in this position, I will make sure we work on complementarity, cooperation, and protection of our national interest. Another area that I would like to champion is the area of women empowerment. Honorable Speaker and members. Dr. Shogo, your time is up, and I think the members have already heard you. Are there any questions to the contestant? Okay, there is a hand from Honorable Kingu. Thank you so much, Madam Speaker, to give me this opportunity to ask just one question to my sister, Shogo. Honorable Speaker, I'm a little bit curious that Madam Candidate is one of the CEO of one of the most competent institutions in our country. I'm just asking, what value will she add when we endorse her today to become the representative of Tanzania to the East African Legislative Assembly? Thank you so much. You got 1 minute to respond to the question. Right, Honorable Speaker, I'd like to thank you, Honorable Kingu, for a very good question. First of all, I'm very grateful to have served as the CEO for 5 years. 5 years is a good number. This is the time for me to grow, and this is the direction I've chosen to grow. But as a CEO also, have been exposed to a number of opportunities that have given me different leaderships, have different techniques on how they're going to understand and also support you in the implementation of that vision. In doing so, you need to have the lobbying skills, the negotiation skills, and networking skills. That's not only the case. As the CEO, you always have to make decisions which are tough. In order to make this decision, you need to be a critical thinker and to make a detailed analysis before you make any decision. Thank you so much. As a CEO, I've had an opportunity to be in different platforms with different executives and diplomats. That has given me a sense of deep self-awareness to know what to say, when to say, and how to say it. Dr. Shogo, that's enough. Thank you so much. Members, I don't see any other hands, so there are no more questions. So thank you so much for the explanation you have given, and I'm sure the members of Parliament have understood. And please vote for me.
Asanteni sana waheshimiwa. Katibu mwingine. Ndugu Sonia Juma Magogo. Katibu rudia, sijui kama amesikia. Naomba aletwe ndugu Sonia Juma Magogo. Sonia Juma Magogo, you're welcome to the Parliament of Tanzania, who the voters in this case that you're a candidate for the IALA membership. So you will be given 3 minutes to ask for votes from the members, and also the members will have an opportunity to ask you questions should they have any. Please. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Deputy Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, good morning. In front of you is Sonia Juma Magogo, contesting for the post in East Africa Legislative Assembly. Academically, I have a master's degree in business administration from Mzumbe University. I also have postgraduate diploma in management of foreign relations from Center of Foreign Relations, Kurasini. I also have an advanced diploma in business administration and management from CBE. I was a member of Parliament, special seats, from 2015 up to 2020. And currently, I am a principal compliance officer in that regional integration. I am a trained diplomat. I will bring back positive results to our country. Thank you very much. Thank you so much. I think the members of Parliament have heard you. I don't see any members standing or raising their hands. So thank you so much, Sonia Magogo. Thank you. Thank you, Honorable Speaker. You're free to leave now. Thank you. Thank you. Katibu anayefuata. Ndugu Queen Juliet Lugembe. Queen, this side. Yes, please. Okay. Queen Juliet Lugembe, you're welcome to the House, and before you are the members of Parliament who are likely to vote for you if they are convinced with what you're going to tell them. So you have 3 minutes to convince them to vote for you. Why do you want to become a member of the East Africa Legislative Assembly? Please. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister,
Honorable Member of the Parliament, greetings of the day. My name is Queen Juliet William Lugembe, a Tanzanian who is ready and willingly to represent the country in East Africa Legislative Assembly. And hopefully my CV is already circulated to you all. And I'm a degree holder of ethics and development studies. Working with the community, it's my ambition that I want to look forward to. Coming to this task is to work together with all the Tanzanian communicate and having one team that can represent the country in East Africa Legislative Assembly. As a Tanzanian with thirsty of progress and development, I would like to represent my country to the East Africa Legislative Assembly as a true member of Tanzania with a spirit to work with the nation and my country, to go together with all what is said for our country and start together as one for the progress of our country. But also my vision is to work in both aspects, economically, politically, socially, and even in cultural integration, so that we can widen and go deep into the same issues, along with to improve the life of our citizen in different aspects, having the peace, securing the freedom of our country, and also work in terms of agriculture and trading in our country to improve in all aspects, and if possible to have a tax exemption of all the cities, the members of the East African Community countries that are in the East African Legislative Assembly, to work together and have the same team for the growth of all together, and having that wide and probably to go further for our nation and fight together for all the benefits of our country without caring where we are from or which part that we are coming from, but we are all having to stand as one for the betterness of our country, our future, and the next generation that we are fighting for, to go together and having one team and one force for the development of our country. Thank you. Thank you so much. And I believe the members have had you. I don't see any member raising to ask you questions, so I think they are all comfortable and they have heard you. So thank you so much. Thank all the members who are in here together, and you should use me well for the development of our country so that we can reach farther and farther in this unity that we are going to participate all together. Thank you. Thank you so much. You may now go. Thank you. Katibu anayefuata. Ndugu Zainab Ham Abdu. Waheshimiwa wabunge, ngoja aitwe anayefuata. Waheshimiwa wabunge. Ndugu Zainab Ham Abdu. Kwa nini anasindikiza? Okay, so Zainab Ham Abdul, you're welcome to the Parliament of Tanzania, and these are the members of Parliament who will be voting for you, should they be convinced with what you're going to say. So you're given 3 minutes to express yourself before them, please. Thank you. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, good morning. In front of you, I'm Zainab Ham Abdul, contesting
for the position to become a member of East Africa Legislative Assembly representing our country. Therefore, it is my mission to stand on my feet to serve our country and the East Africa community by representing the EAC views at large, including the following, to mention but a few. Firstly, strengthening common markets and political stability among the East African countries. Secondly, stabilization of single customs administration system, for example, harbors, ports, industries. All of these should be put together so that to remove the separation or segregation between one country and another. Although I have 28 years old, a person with disability, yet I believe that I am the right person to fit to this position. Dear honorable members, I kindly request for your votes so that I become a country representative in East Africa Legislative Assembly. Thank you so much. May God be with us always. Okay, thank you so much, Zainab Ham Abdul. I don't see any member raising to ask you questions. I believe they have understood you. You got 30 seconds to wind up, and then you may take your leave. 30 seconds. If you have anything to say, then you can go. Members of Parliament don't have any questions. I again requesting, humbling for your votes, honorable member. You may now go. You may take your leave. Thank you. Thank you. Waheshimiwa wabunge, tunaelekea kwenye kundi lingine. Wagombea sita wa wanawake wameshamaliza, na kati ya hao sita utachagua watatu, utapiga kura tatu. Tunaelekea sasa kundi B, kundi la wagombea wa Zanzibar. Katibu Dr. Abdullah Hasnu Makame. Dr. Makame, you're welcome to the Parliament of Tanzania. And before you are the voters, in the event they are convinced with what you're going to say, which you have only 3 minutes to express yourself, but yeah, ask for the votes from them since you have indicated interest in going to represent Tanzania to the East Africa Legislative Assembly. Please. Thank you very much, Right Honorable Speaker, for giving me the opportunity to address this August House and request for my votes. Right Honorable Speaker, I'd like to request your indulgence just for a few seconds to greet the August House in Kiswahili. And the greeting is to greet the honorable members of this August House. Shikamoni, waheshimiwa wabunge. Shikamoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shikamoo. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Having said that, Madam Speaker, I am a member of the East African Legislative Assembly.
who was very fortunate to be elected by this August House in 2017. So coming here for the second time is an opportunity to me, a privilege which many people did not receive, Madam Speaker. So I'm very thankful to your House. I'm thankful to my party, Chama cha Mapinduzi, for endorsing me with majority votes. Madam Speaker, during my tenure as a member of the East African Legislative Assembly, I served as the chairperson of the Tanzanian chapter for the first 2.5 years, and subsequently I served as the, which I'm continuing to serve, as the chairperson of the Committee on Agriculture, Tourism and Environment and Natural Resources. These tasks are additional assignments that were given to me by my colleagues because they thought I could deliver some more work, additional work, on behalf of them. So I did that work, and I'm quite sure, Madam Speaker, you never received any complaints. But also, during the tenure in the East African Legislative Assembly, we did some work. We did pass some bills, we did pass some, make some resolutions, but more also we have some social activities, maybe in terms of games. And you know that, Madam Speaker, we participate in games. Thank you so much. They have heard you. They have heard you. And I'm not seeing any member raising up to ask questions, so I believe they have understood you. 30 seconds. Where? I don't see any hand. Okay, Honorable Abdallah Mwinyi. Thank you very much, Honorable Speaker. As Dr. Makame is a second termer, I didn't want to let him leave before he can answer a few questions. Dr. Makame, could you please explain to this August Assembly, what would you say are the fundamental challenges that you have faced during your first term of office, and what needs to be done to ensure that those challenges are alleviated? I thank you. Thank you very much, Honorable. Wait a second. You have to be called before you start speaking. Dr. Makame, please respond to the question. Thank you very much, Madam Speaker. This is a question asked to me by a member emeritus of the East African Legislative Assembly. He served for 10 years there. And it's a very good question, I would say, because in life, you don't live without challenges. So we have some challenges, and specifically, we had some challenges with regards to the integration of EAC, and we are looking at creating an environment that would enable the participation and the functioning of the private sector. That is a general issue, because we are seeing the challenges in business, much as the business people are doing business, but there are issues of non-tariff barriers. That's a general issue in the EAC. But in terms of us, also, Madam Speaker, with our the chapter, we need to have closer links with the National Assembly. I'm not saying that we don't have, but we'd like to improve the links with the National Assembly so that we have greater cooperation and report more frequently. That's, I think, the short response. Thank you so much. And the members, I think they have understood you. 30 seconds to wind up. Thank you much, Madam Speaker. Now, having said what I have said, the only thing which is remaining is to request your August House through you, Madam Speaker, but the members as well, and your own vote, Madam Speaker, the vote of the Right Honorable Prime Minister and my former Minister of Foreign, Honorable Dr. Ndubaro, and all members, because he groomed us while we were in the EAC. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you so much. Katibu anayefuata. Ndugu Machano Ali Machano.
Machano, Ali Machano, before you are the voters, and in the event they are convinced with what you're going to say, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to prove yourself to the members why they should vote for you. Please. Thank you very much, Honorable Speaker of the Parliament of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Tulia Ackson, Honorable Deputy Speaker of the glorious Parliament of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Musa Azan Zungu, Honorable Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Majaliwa Kassim Majaliwa, Honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Honorable Speaker, member of the Parliament, in front of you is Mr. Machano, Ali Machano. I'm 34 years old. Katibu anayefuata, ndugu Anderson Ndambo. Mr. Anderson Emmanuel Ndambo, you're welcome to the Parliament of Tanzania. And before you are the members of Parliament who are going to vote for you when they are convinced that you can represent the country well at the East Africa Legislative Assembly. You have got 3 minutes to prove yourself to the members. Please. Thank you, Honorable Madam Speaker. Thank you, Honorable Prime Minister. And thank you, honorable members of this Parliament. Ladies and gentlemen, good morning. First of all, I would love to express my deep, sincere gratitude for me being part of this election process. As for me, this reflects the ideas of youth empowerment, deepening and widening democracy values in this country. Honorable members, tracing back the history of East African community since 1948 until 2000,